kasaok nga ka, ha? Ilang, ganun ba? Sa Monday na ba yun? Kasi dyan nga. Oo nga. Oo. So we are on our last 2 days Oh, really? of That's so nice, no? the 45-day campaign, Uh-huh. and yeah, puspusan talaga because we're trying to convince everybody that we are the best qualified candidate Of course for the naman, no? position that we are running for. Yan. Kat ni Attorney Edgar Avila, of course, he is one of the many no katong nila na dagitoy kandidato kakadsat. Hangko man ko nang agnay ngayangay tada ti nag-message kinyak nga madam ni ti agnay ngayangay ko. Ngayangay. Yeah, naadal ko di ti campaign mo lang eh. Dagita MC ti kampanya agnayangay kandidato di kakadsat no. May sa kadig kandidato kas mayor, kas city mayor iti syudad iti Baguio kakadsat. Kat ada tingod suna nga mabalin ngamin nga kuha mabalin ngamin nga shock manibaga oy ni kandidato nga kastoy kasjay nga baka kunada nga baruto yung bayad aking kalurdes kasjay so nga it's better talaga nga isuda nga mismo ket amoyo Sir Ed kunayo garon nga tataak lang imbitar ditoy kasi sa totoo lang talagang our culture no in the Cordilleras nagrigat ag indoors. Oo. Nang nangrano kinya tayo nga Media. Yeah. Kahan kan ngay tag yung naramdam da ba oray to pay ti kantao no kwakat ni jay bugbugam jay ko wrong ba yun ada jay ni jay mag income kampanya mo di jay madiba sika nga ti pabasulan da so it's not easy really to basta impakita ang tao dita ti amudan endorsar mo dayta kasi yun nga sir so we really choose oray kasi kami magdito ko but I'm one of the chosen few. Kasla attorney naman. Sa to gamit istasyon tayumat, it's not a commercial radio station kasi lang nga it's it's evangelistic radio station iso nga careful tayumat. That's kasla ko amat niya. Anyway, kasla nga panang kasla compliment for our guest for this afternoon. So, ikanda kayo man, Attorney Ed, iti panawen nga to siguro introduce yourself muna, whatever you want to inform the listeners and viewers tayo about yourself. Yeah, thank you, Lourdes. I am Attorney Edgar Mendoza Avila. Nayanakak mo dito yung Baguio, and the place where I was born was Trancoville. I started my schooling at Lukban Elementary School, where my mother was a public school teacher, and kunak nga ron nga gusto ko siguro nga honor student kata kinasaon ni nanang ko di mamaestra di ubing tayo, but my father was a worker at Pines Chatter, starting as a janitor, so digpis-pisang titiket no, umunod kayo isa-isin niya, nag-plus light kito gawyo. My mother is half Ibaloy, half Pangasinan, from Manawag iso ng the mother na is Seria Rivera of the Rivera clan dito asin to Babenguet. Okay. And of course, yung schooling natin started at St. Louis University. Finishing my BS Commerce there, took up law, and at age 24 I became a lawyer. And very young. I started practicing at the Kabatulo office. You're very familiar with that. Yes. Because once in her life, Ma'am Lourdes here wanted to be a lawyer, and she spent a few weeks or months to have her practicum there. So doon, nagtagal tayo doon hanggang at age 29, I attended the youth convention in Tagaytay. And they nominated me to be congressman for the youth. That explains why kasano nga nag-congressman, because I won in a nomination, and I was recommended for appointment by President Ramos as the youth sector representative. So from 92 to 95, 95 to 98, I was a congressman. 6 years. 6 years. And 96, I was an outstanding congressman all over the Philippines.
And my legacy in the city of Baguio as youth congressman, JPFBR Youth Center. So I was the one who built that. And napadasan mo siguro nag-concert dyan. Yeah. Naki-graduation, Yes, graduation, kasar, or whatever activity. Yeah, napani dyan. So, then when I came back, I became Dean of the College of Law of St. Louis University. Yeah. And I was teaching remedial law review, civil law review. In the meantime, practice tayo met, but I did not return to Cabato Law Office. I went on my own and I established the EMA May Law Office. We have, as of now, 8 lawyers with us there. So, kasi in the 2016, naban ako ni Apo Mayor Mauricio Dumogan and said, sumali ka kiti dito yung Team Puyog. And of course I joined for the campaign and I ran for councilor. I ended up with 54,900 votes. Wow. 1 out of every 2 registered voters in the city of Baguio voted for me. Kumbaga baseball, 51% ang batting average natin dyan. And that was a mandate given to us. That's impressive. Idi konsel tayo, I became chairman of the Committee on Lands. You know, that is the most problematic committee in the city of Baguio. There are so many applications, 15 years, 20 years pending. In 2.5 years, I disposed 1,450 awards to qualified applicants all over Baguio. And that is historic kasi hindi pa nangyari yon na in 2.5 years na proseso yung land application nila. Aside from that, 249 na free patent, 200 plus na barangay or city needs. So yan. Active din tayo sa ordinance making. Yung Silent Night Ordinance, yung bawal gusto ko yung bawal mag-video si kapitbahay after 10 kasi gusto na nating matulog. O kaya yung mga anak natin, apo natin gustong mag-aral ng leksyon, kung minsan hindi makatulog dahil maingay si my way ng kapitbahay. Alam nyo, attorney, madamang nga konsehal ni Attorney Ed Avila. Kat nagsayaat nga dita nga imparnuay na nga city ordinance, no? Ta punada kat apay nga musician ka mga kay video okay? Bakit daw inis ako sa mga ano ko na hamat nga jay madik ko na but iba kasing klase yan. Ano video okay nga attorney kat no adayo, you know, hamo mga ganjay background parang yung boses na lang tapos syempre man professional singers sa video. Kung pwede lang mananakal ka na. Kat imbagkit tinta dati lintag nga kasta kesa yung amoy mo idi nagadupay ti agkitin nagbatan nga mapamong barilan barila pag yung yung pupunta ka at patahimikin yung ano yun pala we owe you that regular days wag kang kumanta ng after 10 kasi so after 10 pala talaga bawal na. So to be clear, sa residential areas lang yan. Sa mga commercial hindi po applicable yan. And of course, hindi siya applicable pag holidays. Kasi mahirap naman na para kang masungit. New Year, patigilin natin ng 10 o'clock yung kasayahan. Pero attorney, matanong ko lang din, sabihin natin, hindi lang naman video okay na basta anti-noise yun, noise. No, it's actually applicable to electrically powered sound. Dapat electrically powered. So, jigkansa. Hindi yung kasama. Hindi kasama kasi walang source ng electric yan eh. So, happy man, nagyag kanyaw because of death, because of hindi siya kasama. So, yun. Yung mga paparadang jeep na lalakasan ng stereo, unfortunately, hindi siya kasama. Kasi hindi siya electrically powered. So, yun. Tapos, mayroon tayong Patients' Rights Act.
na ordinance. Oh. Maganda rin yan. Bawal po ang humingi ng deposito pag na-confine ka sa public or private hospital sa Baguio. Bawal i-withhold ang medical records dahil may utang ka. Bawal ang i-withhold ang death certificate dahil may utang ka sa ospital. So, marami pang aspect yung Patients' Rights Act. And yung pamimili ng doktor, yung home against medical advice, di ba? Gusto mo nang umuwi. At alam mo na wala nang pag-asa, hindi natin i-prohibit yan. Basta siyempre mag-sign ka ng waiver. That's Patients' Rights Act. Yung CCTV law natin. Lahat ng Pero maganda yun, attorney, yung Patients' Rights Act. Kasi nung ngayon mayroon na nga dati pasyente nga mapanbantayan, ije ko hospital, ang dami mong iniisip na, di ba karabangan tikas-tikas to? Ngayon din ako natuto sa inyo, ngayon ko lang nalaman yon. Number one, that they deposit nga dahil manungay nga daras idiot, o yung mga, digita, yung mga kasamaan nating mga musician, usually musician, kung naday isang kahig, isang tuka nga kami, no? Nagadungay ti instances idi attorney na, kuha nga ni dagiti kakadwami nga musicians aglalo dagiti taga Olonga po yung mga taga ibang lugar nga imili demot ang tisyo na diti Baguio ala biglang in the middle of the night ang text nga mapantayo di kasi nga hospital kasi ayaw i-release yung bangkay. Yun. Ng relative kasi may sila may balance ka. Manuanga kwamat attorney promissory note. Bagmut atapat siya dito promissory note ko tapos mairuar lang. So that is covered. That is now covered. That's So pinagbabawal po natin yan sa mga hospital sa Baguio. Meron tayong CCTV law. Lahat ng commercial establishments with capital of 500,000 up, dapat meron ng CCTV inside and outside their establishment. Yung inspiration natin dito, yung nasaksak na bata sa may Labsan, kung sanang may CCTV na identify natin yung killer. Ito, yung batang inagawan ng cellphone. Ay, naku. Estudyante dyan. Doon sa stairs? Sa stairs, pababa. At heartbreaking. hindi lang ninakaw yung cellphone niya, sinaksak pa siya, namatay. So, ayun. So, that should be, we should be relevant as legislators. Yung moratorium on demolition, ayan. Sa ating mga kababayan na puro tax declaration. Kung merong interesado sa lupa mo, ang gagawin nila, filean ka ng PD 1096, building without permit. So tayo ay naganap ng ordinance number 98 para merong moratorium. Huwag munang ma-demolish lahat ng mga structure na yan, but they have to process their papers and obtain title or award within 10 years. Yan. Okay. So dagita kakabsat, I hope you're pasensyaan maawatan ni attorney. I can understand siya tupay nga kapubuntok na nagkansyon na lagi man nga oras ni nagatul karabuko di lalo pa da kayo nga ay na. Sa and then nang nangruna naman pang kati lugar nga yung sound system hindi masyadong talaga nga puwersaan ti pa danong lata. Anyway, thank you kada gitoy nagaduti abibuya kinya ita attorney dagitoy gagayom tayo kunan ni Ion balik-baliktad tinagnagan dagitoy Ion Kadwising ayan. Good afternoon Kadwising kaiyan sa dagitoy taga Brentwood. Joining me here at Brentwood. Dito agpakodeta niya attorney pa 7. No, Brentwood is Brookside. Agpa Brookside, then you turn left.